Hi 10th, application of trigonometry question discussion is going on, exercise discussion, and just two more questions are remaining to solve out. And through this video session we are going to wind up this in-text discussion because only two questions are remaining in this chapter to solve out, and through this video we are going to solve those questions. Okay. And in the last video we have discussed only one question that was a little bit different type of question from application of trigonometry, and let me try to solve out the remaining two questions. And please stay with me, don't go anywhere, please stay with me, watch the video continuously, do not skip any portion. Okay, do not skip any portion because in YouTube there is an option for that. നിങ്ങൾ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ടെക്ക് ചെയ്താൽ 10 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് ഈവൻ 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് മൂവിയല്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ മിസ്സാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ദെൻ ആസ്ക് യുവർ വിഷ് ആൻഡ് ഷാൽ ബി ഓക്കെ. And just one more thing, after discussing this question, two remaining question, and let me solve few at least one or two extra questions outside. That means I'm going to select question from your seniors question paper. We have a question paper with me, so let me select problems from application of trigonometry from those question paper and let me try to solve it in front of you. And let me add one more thing. നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ട്രിഗണോമെട്രി ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ചെയ്യും. നമ്മൾ എല്ലാ റിവിഷൻ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യും പറയാം. പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിഗണോമെട്രി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം, ഇതിൽ ഈ എക്സസൈസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ട്രിഗണോമെട്രിയെ പോലെ അല്ല, ഇതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് മൊത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടിക്ക് എല്ലാ എക്സ്ട്രാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതല്ല, നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നീട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. 10A-ക്കും B-നോടുമാണ്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ചെയ്തു? ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ 1-2 കുട്ടികളെ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുകയാണ്, തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ വെരി നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം എന്തിനാണ് അവിടം വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് അത്രയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾക്കൊരു ആൽബം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ആൽബം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു ആൽബം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് ഒരു കളക്ഷനാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ആൽബം ഉണ്ടാക്കുക, ആൽബം ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയറി എടുത്ത് അതിന് മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നിങ്ങൾ പല മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് റിവിഷന് ഭയങ്കര, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷനോ ഒരു ഡയറി, ഇത്ര തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ അത്രയും കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊത്തം എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആർ ടി ശർമ്മേൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രചന സാഗറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്വാൾട്ടിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പോലെ നിങ്ങളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുക. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം? എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റു മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് എഴുതി ഒരു കളക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അത് എന്നെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നിങ്ങൾക്ക് A1 ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 80% വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മോർ ദാൻ 80% ഒരു കുട്ടി എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഈ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെറുതെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് നമ്മൾ റീവൈസ് ചെയ്യാനും റിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാനത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വേസ്റ്റ് ടൈം. ദിസ് വീഡിയോ is going to be little bit lengthy video because we have to solve 2 more questions in this exercise and we have to find a few extra questions and it will be a lengthy video. And let me add one more thing. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസ്കഷനും അവസാനിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ വെരി ന്യൂ ചാപ്റ്റർ. ആൻഡ് ഷാൽ വി
And this is your question. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. So first it was 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree, and that observes that girl's position is not changing, but that balloon's position is changing. That's why the angle of elevation first it was 60 degree, and after some time it become 30 degree. And find the distance traveled by the balloon during the interval. You have to find the distance traveled by the balloon during the interval. During the interval is nothing but, so the interval that changes the angle from 60 to 30, that interval length you have to calculate. So let me explain the question. Okay, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving. So here the specialty of this question is, the height of the observer is given 1.2 meter tall. So see, let me draw that first 1.2 meter tall girl. So this is ground, and a 1.2 meter girl is standing on the ground, and this is the observer, and her height is 1.2 meter. Any problem? No. And what she spots a balloon moving with the wind in a horizontal line. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളൊരു ബലൂൺ കാണുന്നു. ആ ഒരു ബലൂൺ ഞാൻ വരയ്ക്കട്ടതാ, വളരെ മനോഹരമായൊരു ബലൂൺ. ഒരു ബലൂൺ കാണുന്നു. ഇതാണ് ബലൂൺ. ഈ കുട്ടിയാണ് ഈ ബലൂൺ കാണുന്നത്. ഈ ബലൂണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദാറ്റ് ബലൂൺ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. അതായത് ദാറ്റ് ബലൂൺ ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. That balloon is not moving like this. That balloon is moving in a horizontal line. That means that balloon is in a straight line motion, or in a horizontal line that balloon is moving. You may understood. And the meaning of the sentence that balloon is moving in a horizontal line means that the height of the balloon is constant. That is, height of the balloon from the ground at any instant is constant. See, if there exists a particular height and same height is there, that doesn't mean the balloon is not moving. Balloon is moving, but balloon is moving in a horizontal line. അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും അതിന് ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ബലൂൺ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരുപോലെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴല്ലേ ഹൈറ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ. But here height is not changing, no? And that height of the balloon also given. That balloon's height from the ground is 88.2 meter, and height is, that means height of the balloon from the ground. That means this one, see, this height should be perpendicular, no? And this is the height of the balloon from the ground, and that is given as 88.2 meter. If this height is 88.2 meter, can you say anything about this height? Of course, that also 88.2 meter. Why? Because height is not changing, no? Height is not changing, no? In the case of balloon, because balloon in a horizontal level, in balloon moving in a horizontal way. And so നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സാർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ, ഇത് രണ്ട് ബലൂൺ അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ആദ്യം ബലൂൺ ഇവിടെയായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെയായി. നിങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ടെന്നൊന്നും എഴുതണ്ട, കൺഫ്യൂഷൻ. ഇത് രണ്ട് ബലൂൺ അല്ല, ഇത് രണ്ടും സെയിം ബലൂണാണ്. ആദ്യം ഇവിടെയായിരുന്നു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. അതെന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്നൊരു പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വരച്ച കാരണം എന്താ? ആ കുട്ടി ആദ്യം ബലൂണിനെ കാണുമ്പം കുട്ടി രണ്ട് സമയത്താണ് ബലൂൺ കാണുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആദ്യം ബലൂണിനെ കണ്ടപ്പം കുട്ടിയുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ എത്രയായിരുന്നു? 60 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത് ബലൂണിനെ കണ്ടപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ 30 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി മാറുന്നില്ല, കുട്ടി അവിടെ തന്നെ. അപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഓഫ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് മാറണമെങ്കിൽ ഒബ്സേവർ മാറാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേവർ മാറണം, അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ മാറാം. ഇവിടെ ഒബ്സേവർ മാറുന്നില്ല, അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മാറിയാലേ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ മാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, വരച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി കുട്ടീൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹെർ ഐസ്, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ horizontal level of sight. That line should be parallel to the ground. Any problem? No. Yes, you may understood, no? Any problem? Okay. Now I am going to draw the line of sight. And first the balloon was here, and at that time the angle of elevation is given as what?
this is going to be the line of sight at that time when the balloon is here, and this is going to be the angle of elevation. That is given us, of course, 60 degree. And after some time balloon reached here, so from here to here, that is going to be the line of sight. That means we are supposed to draw in this way, and this is the line of sight in the second case when balloon reach here, and the angle between that line of sight and the horizontal, in a way horizontal level is not changing in both cases, and that angle is known as the angle of elevation. Okay, and that is given as 30 degree. And you can easily understand that, angle of elevation will decrease. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് തല ഉയർത്തി നോക്കണം, പക്ഷേ ബലൂൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും തല അങ്ങനെ ഉയർത്തണോ? നിങ്ങളൊരു വിമാനം പോകുന്ന ആലോചിച്ചൊക്കെ, ആകാശത്തിൽ കൂടെ വിമാനം പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ തല ഉയർത്തണം, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? തല ഉയർത്തും. നിങ്ങൾ ആ ബലൂണിൻ്റെ കൂടെ ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ഓടുവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ വാശിയിലാണെങ്കിൽ തല ഉയർത്തി നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ തല ഉയർത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആദ്യം കുറച്ച് ഉയർത്തണം, പിന്നെ തല താത്തി നോക്കി, പിന്നെ ഇച്ചിരി ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ആൻഡ് here what is the question? We are supposed to find the distance traveled by the balloon during this interval. So interval in the sense, this is the position of the balloon when the angle of elevation is 60 degree, and this is the position of the balloon when the angle of elevation is 30 degree, and this is the distance which that balloon traveled during this change of angle of elevation. ഇതാണ് 60 ഡിഗ്രിയിലുള്ള പൊസിഷൻ, ഇതാണ് 30 ഡിഗ്രിയിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ. ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ബലൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ 60 ഡിഗ്രി ആയപ്പം, ഇതാണ് ബലൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ 30 ഡിഗ്രി ആയപ്പം. അപ്പം ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു പീരീഡ് ആണല്ലോ, ആദ്യം ഇവിടെ, രണ്ടാമത് ഇവിടെ. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്, ബലൂൺ ട്രാവൽ ചെയ്തത്. ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബലൂൺ ട്രാവൽ ചെയ്തത്, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായുവിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബലൂൺ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇൻ്റർവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് വായുവിൽ പോയിട്ട് സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് അളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ മെല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും. ഇത് both distance are same now. So now our aim is to calculate the distance AB. Okay, and let it be C, and let it be D, and let it be some E, and let it be F, and this is the time to write all those steps. What let CD represents the observer with the height 1.2 meter, and E represents the position of the balloon at the first time when the angle of elevation is 60 degree, and F represents the position of the balloon in the second case. That means when the angle of elevation is 30 degree and the height of the balloon is given as 88.2 meter. All those things you have to represent, and we are supposed to calculate the distance moved by the balloon in the interval. That means AB is the distance we are supposed to calculate. Actually we are supposed to calculate EF, but instead of EF it is better to calculate AB. Okay, so can we go further? Okay, so very simple. So figure is over, that means we have reached. And how many right triangles you can identify? First right triangle is let it be some P. First right triangle is DPE. DPE is your first right triangle, and the second right triangle is D, let it be some S. DSF. Once again, DPE is your first right triangle. DSF is the, this one. This one is your second right triangle, and apply tan on both right triangle, you will get the answer. You may understood. And ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി കിട്ടണം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല ഇതിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക? ഈ ചെറിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഡി പി കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലേ? വലിയ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? ഡി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഡി എസ് സിന്ന് ആദ്യം കിട്ടിയ ഡി പി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? പി എസ് കിട്ടും. ആ പി എസ് തന്നെയായിരിക്കില്ലേ എ ബി. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, മൈ എയിം ഈസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എ ബി. So by using the smaller right triangle, I can easily find out the value of DP, and by using the bigger right triangle, I can easily find out the value of DS by applying the ratio. And after getting DP and DS, what I'm going to do, when I subtract DP from DS, I will get PS, and that PS will be equal to AB. In that way, we can easily solve out. Okay, and you may understood the figure. Figure is very important, and shall we start solving? Okay,
And let me start from the bigger right triangle. Right triangle PSF. Consider right triangle P. Before that, you have to draw the figure. You have to write all those things. When you draw the figure, please draw in a proper way. Okay. Triangle P. Consider the right triangle PSF. PSF, which is the angle involved in that 30 degree. So when I am going to apply tan on that, so tan 30. So tan 30 means which is the opposite of 30 in triangle PSF. Opposite of 30 is FS divided by adjacent of 30. Adjacent of 30 in right triangle PSF is PS. You may understand. So FS by PS. Fs by Ps. The value of tan 30 is 1 by root 3. Root 3 is equal to Fs. And what is Fs? Can you say Fs is equal to 88.2? No. Fs is not 88.2. Fb is 88.2. Height of the balloon from the ground is given as 88.2. That is, Fs is not given. Fb is given as 88.2. So it is better to mark like this. Otherwise, you may feel in confusion. Height of the balloon from the ground is given. That means this much distance is given as 88.2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വേണ്ടത് എഫ്എസ്. അതെന്താ ചെയ്യുക? ഈ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എഫ് എസ് കിട്ടും. ഐ നീഡ് എഫ് എസ്. ഹൗ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എഫ് എസ്? ദിസ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് മൈനസ് ദിസ് മച്ച് വിൽ ഗിവ് യു എഫ് എസ്. ആൻഡ് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മച്ച്? സി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മച്ച്? സി ദിസ് മച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ height of the observer, no? So this much is what? 1.2. That means total is 88.2. When you subtract 1.2 from that, we will get this much. So what is 88? So I can write that 88.2 minus 1.2. It is better. Divide by PS. You may understand? Okay. So it become 1 by root 3 is equal to what is 88.2 minus 1.207? 87. No. So 87 divided by PS. When you cross multiply, we will get the value of PS. 1 into PS is equal to 87 into root 3. 87 root 3 meter. So PS, we got the value of PS as 87 root 3 meter. You may understood. Any doubt? So from the smaller right triangle, we got that much. From the bigger right triangle, let me select the smaller right triangle. So select the right triangle. Which right triangle? Smaller one. D. What is this? D. Oh, so this is also DSF, no? Okay, not PSF, DSF. Sorry. And select the right triangle DPE, smaller one. DPE. In that right triangle DPE, which is the angle given 60. Okay, 60 is the angle given. Don't make any mistake. 60 is the angle given. So when I apply tan 60 will be opposite EP by adjacent DP. So tan 60 is equal to EP divided by DP. And tan 60 value is root 3. And from the figure, similarly EP also the total minus this much. That means 80.2 minus this much is nothing but what? 1.2. So just similar to the previous case, 88.2 minus 1.2 divided by dp. And then when you cross multiply, what we will get? Root 3 into dp is nothing but root 3 dp is equal to what is 80? It was 87, no? Okay. Then what is dp now? Dp is nothing but 87 by root 3. But since it is an irrational number, just multiply both numerator and denominator with root 3 and make it is rational. So it become 87 root 3 by 3. And now it is the time to cancel 87 and 3 in 3. How many 3? 1. In 6, in 8, how many 3? 2 3s are 6. Remainder is 2. 20 is 9. So answer is 29 root 3. And we got the value of dp also. And what we need AB. Okay. So you can write what? The distance traveled by the balloon during that interval is nothing but AB. From the figure, it is very clear that AB is equal to PS. AB is nothing but PS. So instead of AB, you can write PS. And from the figure, PS is nothing but what? DS minus DP. Once again repeating. Here we are supposed to calculate AB. AB is nothing but PS. And in order to calculate this PS, it is better to calculate, better to subtract this from this, or
this, the total length, this one minus this much will give you PS. That means ds minus dp will give you PS. ds minus dp. So ds minus dp. From the first expression, our ds was 87 root 3. From the second expression, dp was 29 root 3. See, actually it is not PS. It was ds. Okay, so it become 87 root 3 minus 29 root 3, which you can take outside root 3, of course. 87 minus 29. So 87 minus 29 root 3 will give you answer. And what will be the final answer? So 87 minus 29 is nothing but I think 58. So 58 root 3 meter will is the required answer. That means this much meter is the distance traveled by the balloon during that interval. And 58 root 3 meter is the correct answer. So actually we supposed to we already discussed question number 15, and now it is question number 16, last question of application of trigonometry. 16, the angle of elevation. See, question number 16 also, it's a strange question from application of trigonometry, but it is not like this question. It is very simple to solve out. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Very important question and very simple and little bit confusing also. The angle of elevation of the top of a tower. Okay, അന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ടവർ വരയ്ക്കാം. ഓടിപ്പോണ്ട, നല്ല പഴമതി ടവർ വരച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ത് വരയ്ക്കണം, ഗ്രൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. സോ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ടവർ, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. എനി പ്രോബ്ലം? നോ. ആൻഡ് സോ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് മച്ച്, നോ? ഓക്കെ. ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, റീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ഫ്രം 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആ 2 പോയിൻറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ബേസ് ഓഫ് ദ ടവർ അഥവാ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ടവറിൽ നിന്നും 4 മീറ്ററും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ടവറിൽ നിന്നും 9 മീറ്ററും ആയിരിക്കണം. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി A is the first point such that this point A is at a distance of 4 meter from the foot of the tower or from the base of the tower. And let me consider another point B such that now B is at a distance of 9 meter from the foot of the tower. You may understood the figure now. Okay. First you have to consider a point A. Let it be A such that A should be 4 meter from the base of the tower, and consider at a point B that B is 9 meter from the base of the tower. You may understood the question, no? Now it is very clear, no? Yes. And ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എയും ബിയും ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം എ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ബി ഇവിടെ എങ്ങാനും അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ 9 മീറ്റർ മാറിയിട്ട്, പക്ഷേ അത് പോരാ. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഗിവൺ ദാറ്റ് ബോത്ത് പോയിന്റ്സ് ആർ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ. So it is only one way to draw. Okay. And next, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ, ഈ ടോപ്പിലോട്ട് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് സാർ, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്നറിയോ? ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്രം ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം 2 points such that first point it is a height at a distance of 4 meter and second point is at a distance of 9 meter from the foot of the tower എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 പോയിന്റിൽ നിന്നും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമല്ലേ ആരോ, അപ്പോഴേ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുന്നു, ഹിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ and it represents the angle of elevation at that time, and because we have considered the ground as a horizontal level. And from B, if someone is focusing the top of the tower, and see, let it be the line of sight at that time, and this is the angle of elevation at that time. But can you say the specialty of this question? Angle of elevations are not given, isn't it? ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് ഊരുക, എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കാനാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അല്ല, ടോപ്പ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, പേന കയ്യിൽ നിന്ന് വെക്കണ്ട. ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ ഫ്രം 2 points
One is at a distance of 4 meter from the top of the tower, and another is at a distance of 9 meter from the top of the tower, are complementary എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്നാണ് ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ദാ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് അത് വായിക്കുക അല്ലേ. ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആ പോയിന്റുകളുടെ കണ്ടീഷനൊക്കെ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ എന്താണ്? കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻസ് ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ്? സം ഓഫ് ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി 90 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ രണ്ടും തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 30 ആയാൽ ഇത് എത്രയാവണം? 60 ആവണം. ബിക്കോസ് 30 + 60 ആണ് 90. അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ രണ്ട് കേസിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷനും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ്. അതായത് രണ്ട് കേസിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ, വെൻ യു ആഡ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സം ആസ് 90. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 20, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 70. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 60, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 30. സപ്പോസ് if it is 80, it should be 10. So suppose if it is 40, what will be this? Suppose if it is 40, what will be this? 50. How you got that it is 50? 90 minus this angle will give you this angle, no? So whatever this angle, 90 minus that angle will give you this angle, because we know that the total sum is 90. Suppose if I am mentioning this angle as theta, because I cannot consider it as 20, I cannot consider it as 30. Generally, I can consider it as theta. Then what will be this angle? 90 minus theta. Why? Because both are complementary. This plus this plus this should be 90. If we know this angle, how do we will get this angle? Subtract that angle from 90, because we already know that the sum of both angles are 90, no, because it is complementary. So if it is theta, it should be 90 minus theta, no? Okay. So now we don't have the angle, complementary angles, but we know the angles in terms of theta now. Enough. Okay, don't get panic. What we have to prove that the height of the tower is 6 meters. We are supposed to prove, it is not given, we are supposed to prove that the height of this tower is 6 meters. And let me solve that. A, B, C, D, and see, whatever the things we have to show or we have to find it out, don't get tensed, because it is application of trigonometry. Drawing figure is over, so we have reached. And how many right triangles you can see? First one is a small right triangle, and the second one is a bigger right triangle. Apply tan on both right triangle, you will get the answer. So don't get tense, because common method in every problem. That is the specialty of application of trigonometry. ഓക്കെ, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രി നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ച് നോക്കിക്ക്, അത് നിങ്ങളെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും. അതായത് 1 വേ ആവില്ല, 2 വേ ആയിരിക്കും. ആ പ്രോബ്ലത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാം. അത്ര എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 6 മീറ്റർ, അതൊരു റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അയ്യോ എന്താ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ, രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ടാൻ അപ്ലൈ. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദ യു ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഹിയർ AB represents the height of the tower, CB represents the distance between the first point and the foot of the tower, that is 4 meter, and DB represents the distance between the second point and the foot of the tower, that is given as 9 meter. And since the angles are complementary, you are supposed to write that also. Since the angles are complementary, let theta be the angle of elevation in the first case, then 90 minus theta will be the angle of elevation in the second case. That is enough. And we are supposed to prove that AB is equal to 6 meter, or height of the tower is 6 meter. And let me start considering the smaller right triangle CBA. Tan, apply tan on the given angle, which is the given. Actually angles are not given, but we have considered this angle as theta, no? So apply tan on that, tan theta. Tan theta will be what? Opposite by adjacent. So AB by adjacent is what? 4. Any problem? No. And that is over. And see, can you do any further activities here? Because we don't have the angle. So this much only we can do. So let it be there as the first expression. Because enough. And which is the next right triangle we have to consider? DBA. So consider right triangle DBA up, and there the angle with us is 90 minus theta. Apply tan on that. So tan 90 minus theta is equal to, which is the opposite of 90 minus theta in the bigger right triangle AB, which is the adjacent of 90 minus theta in the bigger right triangle DB. And DB is given as 9. So AB by 9. So AB by 9. And let it be your second expression. And you may understood both expression.
ആൻഡ് ഇനിയാണ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നത് പഴയ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന്. ഇത്രയും പഴയ പ്രോബ്ലം പോലെ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഈ പഴയ പ്രോബ്ലം പോലെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും ആംഗിൾ തരാത്തതുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്പെസിഫിക് സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് അനദർ മാർക്കർ. So don't get panic by hearing the word another strategy. Very simple. Two equations are with me now. I'm going to multiply both equations. Don't ask me why now. You will get understood later. I'm going to multiply both equations. That means equation number 1 into equation number 2. How we can multiply two equations? Multiply the LHS and multiply the RHS. So when you multiply the LHS, tan theta into tan 90 minus theta will come. And the right side when you multiply, first right side is AB by 4 and second right side is AB by 9. And you may understood, no? Oh, sorry. ഇത് 2 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കട്ടെ, കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, there is no other way. Okay. So tan theta into LHS we multiplied and RHS we multiplied. We got two equations now. So this much is very clear in front of you. There is no doubt in that. And the second method is a little bit strange. I am going to multiply both equations. You know why? Because anyway I have to find out the answer. I cannot leave this question, and here the angles are not given. So we cannot proceed by using the previous methods which we applied in the last few questions. So because here the angles are not given. So that's why I am going to multiply both equations. You will get understood why I multiplied. So it is clear, no? So now you just see tan theta as it is. This tan theta as it is without any change. What is tan 90 minus theta? Tan 90 minus theta is nothing but cot theta, no? So by using complementary angles property, we had a relation tan 90 minus theta is equal to cot theta. So this tan theta as it is, and instead of tan 90 minus theta, by using that relation, it become cot theta. We already learned that property, no? Isn't it? Because tan 90 minus theta is equal to cot theta, sin 90 minus theta is equal to cos theta, that relation. And here, what is AB into AB? AB square. What is 4 into 9? 36. You may understand. And what is tan theta into cot theta? I am going to write it as 1. And you are supposed to give me the reason. Right side as it is. Left side I am going to write 1. Why? Because tan theta into cot theta will be 1. Why? Because tan theta into cot theta is nothing but tan theta into cot is nothing but 1 by tan. So that and this tan will get cancelled, and we will get the answer as 1. So of course that is 1, no? Yes. And now it is the time to take this 36 to left side. So 1 into 36 will be 36 is equal to AB square now. And if AB square is equal to 36, what will be AB square root of that? That is 6. And since it is a height, since it is the height of the tower, let me select the positive square root, because square root of 36 can be plus 6 and minus 6, but we are going to choose only plus value, and we already proved that height of the tower is 6 meter. And you may understood why I multiplied, because I know that I know that tan 90 minus cot theta will be cot theta. Sorry, tan 90 minus theta will be cot theta. So when I multiply tan into cot, I will get 1. In that way, I got the connection. I am teaching in the same question, and I already taught the same question in many years. That's why I got the idea. If you are ready to practice this question at least twice, you will get understood, no? So, you may understood, no? Okay. And now it is the time to take a deep breath in and breathe out. Why? Because our chapter over. So in text questions we discussed completely. I didn't leave any one question in this chapter. We discussed all the question in the textbook. So my part is clear. My part is clear. Afterwards you cannot blame me. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണ്, ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിച്ചൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഭവിച്ചത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് സംഭവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അത്രയും തറോ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ആൻഡ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, our in-text questions are over, but still let me select just two questions from application of trigonometry from your seniors board exam question paper. Shall we go for that? Okay. And one more thing, application of trigonometry, all the question will comes under section D. So it will be lengthy question. All those questions which we solved come section D type question, no? Okay. And do not expect this kind of question under section A, B or C. It will comes under section D.
most probably sometimes in section C. And let me try to select any two problem. There may exist many problem. I'm going to solve only two questions from application trigonometry from the last year's question paper, and the remaining question you have to find it on, you have to do yourself. And shall we go for that? Okay, let me take the question paper. I'm going to pause the video. Let me take and come. So here, mathematics standard set 1. In that question paper I found two questions from application trigonometry, and they are question number 30. First question this one, and second is his or question. And let us try to both question, because both question came from application trigonometry, and it is came under, you may understood that it came under section D. I told you, section D 4 mark question, and you may understood the seriousness. Okay, and shall we discuss this kind of a question? And okay, I'm going to discuss this kind of a question and you will get understood. And the speciality will be, ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡുകളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണിച്ചില്ല ഞാൻ. ഇതാ നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് 1, അതിൽ സെക്ഷൻ ഡിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് 38ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിൻ്റെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്ഷൻ ഡിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കലല്ല, എന്താണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വരയ്ക്കാനും ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മലയാളത്തിൽ അതിനങ്ങനെ പറയും, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് പുറമേ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും തോന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചു വരും, നിങ്ങളത് കേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് അടിക്കുക, എന്നിട്ട് സ്വന്തമായി വരച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആൻസർ പ്ലേ അടിച്ച് നോക്കുക. Shall we go for that? Yes. And let me read the question. If the angle of, I think the question is visible to you. If the angle of elevation of a cloud, okay, you can write the question now. The angle of elevation of a cloud from a point 10 meters above a lake is 30 degree, and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of lake. Once again, if the angle of elevation of a cloud from a point 10 meters above a lake is 30 degree, and the angle of depression of its reflection is in the lake is 60 degree, find the height of the cloud from the surface of the lake. And read question twice and try to draw a figure. Now we can pause the video. I think you have tried to draw the figure and you have tried to solve out, and let me draw the figure now. And now it is the time. See, please listen me and let me draw the figure. If the angle of elevation of a cloud from a point 10 meter above a lake, that means a lake is there, isn't it? A lake is there. We have to consider a point such that that point, let it be some A, that point A is not on the lake. That point A is 10 meter above a lake. That means that particular point A is 10 meter above from the lake. That means ഒരു പാറപ്പുറത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിൻ്റ്, സച്ച് ദാറ്റ് പാറപ്പുറം ഈസ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 10 മീറ്റർ ഫ്രം ദ ലേക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ തടാകത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. മുകളിലെന്ന് വെച്ചാൽ തടാകത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്, തടാകത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, ചിലപ്പം തടാകത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളൊരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കാം, എന്തായാലും തടാകത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്നും 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഏതിനെ നോക്കുന്നത്, ക്ലൗഡിനെ നോക്കുന്നത്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ ക്ലൗഡ്. ഓക്കെ, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? ദിസ് ഈസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ലേക്ക്. ഓക്കെ, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, എനി പ്രോബ്ലം? ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഓഫ് എ ക്ലൗഡ്, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ലൗഡിലോട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ക്ലൗഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട്, 30 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രോ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ വി മസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓഫ് സൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ക്ലൗഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 30 ഡിഗ്രി. ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായാലും ഈ ലേക്കിൽ കാണും അല്ലേ? റിഫ്ലക്ഷൻ, ഞാൻ ഇതിനെ റിഫ്ലക്ഷൻ, ഇതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ
ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ലേക്കിൽ കണ്ടു. ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇയാൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, അതിനുശേഷം അയാൾ മെല്ലെ തല താഴ്ത്തി റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കി. ആൻഡ് എനിവേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോത്ത് കേസ്, ബട്ട് ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വെൻ ഹി ഫോക്കസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി ദിസ് വൺ. And the angle between the horizontal level and line of sight is going to be the angle of depression at that time, that is going to be 60 degree. And we are supposed to calculate the height of the cloud from the surface of the lake. That means we are supposed to calculate the height of the cloud from the surface of the lake. That means this distance is the only thing you are supposed to calculate. This distance will, what it represents, this is the height of the cloud from the surface of the lake. You may understood, no? Okay. And ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം, ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ലേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുക, അല്ല ലേക്കിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്. ആൻഡ് യു നോ, if it is 10 meter, obviously this also will be what? This also will be 10 meter. And how many right triangles you can identify? The first right triangle is, let it be some A, B, C. So all those things you have to write. What here A, B, what here some, let it be L. Here LP represents the level of the lake, and here AL, here A is the point. A is the given point which is at a height of 10 meter from the surface of the lake. And from A someone is, what we can write, from A the angle of elevation used to focus the cloud is 30 degree, and from A the angle of depression used to focus the reflection is 60 degree. In that way you can represent all those things. And here P, it is P, no, here PC represents the height of the cloud from the surface of the lake. I think that figure is very clear for you. And how many right triangles you can see? This one and this one. From which right triangle you have to start? This right triangle. You know why? Because in this right triangle only one side is given. In this right triangle no sides are given. So since here one side is given, because since it was 10 meter, so we marked here also 10 meter, no? Okay, so let us start from this right triangle, which is the name of the right triangle ABP, and consider right triangle ABP. And in that right triangle you can apply tan 60. Opposite to 60 is BP, adjacent to 60 is AB, isn't it? Because it is hypotenuse. So opposite, according to 60, this is opposite and this is adjacent. And BP by AB, and BP is nothing but 10 by AB, and the value of tan 60 is root 3. So root 3 will be 10 by AB. When you cross multiply, we will get AB root 3 is equal to 10, or AB is equal to 10 by root 3. AB into root 3 is equal to 10 is nothing but AB is equal to 10 by root 3. And anyway we got the value of AB, let it be there. And we need the total height. Okay, total height. Anyway we got AB as 10 by root 3, let it be there. And let me consider this right triangle now. Consider that right triangle ABC, tan which angle? Tan 30. Tan 30 is equal to opposite CB by adjacent of 30. In that right triangle is AB. And I think you can understand, tan 30 value is root 3, and CB, the value of CB is not given, and the value of AB we got it as what? 10 by root 3. So instead of AB we can substitute the first value which I got from the first equation, that is what is 10 by root 3. So substitute this value of AB is 10 by root 3 here, so 10 by root 3. Now it is a time to calculate CB, isn't it? So how we can calculate CB? In order to calculate CB, ഈ 10 by root 3 ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുത്താൽ പോരെ. ഈ 10 by root 3 ഡിവിഷൻ്റെ പാർട്ടിലല്ലേ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇടുമ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും, അതായത് root 3 into 10 by root 3. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പം A is equal to B by C ആണെങ്കിൽ B is equal to A into C അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രം. അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ആണല്ലോ. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ സാധനം തന്നെ വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ root 3 will get cancel. We will get the value of CB as 10 meter. So we got the value of CB as 10 meter. So just below that you can write that the height of the cloud from the level of the lake is nothing but this is what is height, and that is what is DC. DC is nothing but this plus this we already have, that is 10 meter. Now we got this as 10 meter, isn't it? So 10 plus 10 will be 20 meter. In that way we will get the total height of the cloud from the sea level is 10 meter. Okay, I think 20 meter. 10 plus 20 is 20 meter. This is your question now. A vertical tower of height 20 meters stands on a horizontal plane. A vertical tower of height 20 meters stands on a horizontal plane,
and is surmounted by a vertical flag and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staffs are 45 degree and 60 degree respectively. Find the value of h. You can pause the video and you can start drawing the question figure, and you can start doing the question. So you were in pause mode. Now you can play the video. Okay, and the video is, let me draw the figure first. And vertical tower of height 20 meters. So it is representing about a vertical tower of height 20 meters. This is the tower. It represents the tower. Its height is 20 meter. And let it be some AB. AB represents the tower. Its height is 20 meter. Any problem? No. And 20 meter, a vertical tower of height 20 meters stands on a horizontal plane. It stands on a horizontal plane. That is nothing but ground, and is surmounted by a vertical flag staff. And is surmounted by a vertical flag staff. A vertical flag staff is placed on this building or on this tower. This tower is a vertical or flag staff or flag. Okay. Surmounted എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു മൗണ്ട് ചെയ്തു. ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ആൻഡ് the angle of elevation at a point on the plane, so let it be some P on the plane. P is a point on the plane. From that point, the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are 45 degree and 60 degree. And that means someone is focusing at the top and the bottom of the flag staff. So we have discussed this kind of a question, no? Yes. So you may understood how a question can be changed. Way of asking is different, but the same concept we have used in the first question, cloud question, and this question also same type of question we already solved. And this is going to be the line of sight towards the top of the flag staff, and this is going to be the line of sight towards the bottom of the flag staff, and it represents the angle of elevation to the top, and that is given as what 60 degree, and the angle of elevation of the bottom is given as at a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are 45 degree and 60 degree. So angle of elevation of the bottom is 45 degree, and that means this angle of elevation is 45 degree, because this is the line of sight towards the bottom, and this is the line of sight towards the upper side of the flag staff, and this is the total. This big angle is known as 60 degree, and it represents the big angle, and this is what is 60 degree. Okay, for better clarity I am writing here, and this angle is represented as 60 degree, and this angle is 45 degree. Any problem? No. And this is the question, and we are supposed to calculate the value of h, and from where this h came, and they already represents the its height, the length of the flag staff or height of the flag staff. They already represent it as h, and we are supposed to mark it as h itself, and we are supposed to calculate the value of h now. And how many so we can write all those things as how to write all those things. I'm not going to waste time by saying all those things. And how many right triangles you can identify. PAB is the first right triangle, and PA, let it be some L. PAL is the bigger right triangle, and PAB is the smaller right triangle, and apply tan on, or tan, yes, tan of course, tan on the both right triangle. And which is the first right triangle? Let us start right triangle PAB. Same method, common method. Consider the right triangle and apply the ratio. And I'm going to apply tan on the angle. So tan on the angle 45. So you can ask me why we are applying tan here, because in both triangles, which is common? PA is common. PA is nothing but adjacent of that angle, no? This രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യത്തിലും PA adjacent. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. കുറച്ച് ഒരു വിവരം തന്നേക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റിനെ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കോമൺ ഏതാണ്? അഡ്ജസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്, അതായത് അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്. രണ്ട് ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ബേസ് അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് കോമൺ. രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതാണ് കോമൺ. അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഗിവൺ ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരമാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ടാൻ കിട്ടും. ഓപ്പോസിറ്റിനെയും അഡ്ജസൻ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ടാൻ ആയതുകൊണ്ട് tan 45 is equal to opposite. So in the smaller right triangle, the tan 45 opposite is nothing but AB, that is given as 20, and adjacent is nothing but PA. And what is the value of tan 45? 1 is nothing but 20 by PA.
When you cross multiply, we will get the PA as 20 meter. So we got the value of PA as 20 meter. So we got this value as 20 meter. And now it is the time to take the next to bigger right triangle PAL. In that, what we can apply tan 60. Tan 60 opposite in the bigger right triangle is LA. By the adjacent is PA, and tan 60 value is 1 by root 3, and the LA, I don't know what is LA, but PA I already got what is this 20. So what will be LA? When you cross multiply, we will get 20 root 3. And what we supposed to calculate? We supposed to calculate the value of H, isn't it? You may see, I'm fast and explain simple. Simple. Okay. And what we supposed to calculate H, and what this H is nothing but the total distance minus this will give you H, no? This total is subtracted H. So let me calculate that. So H is equal to the total height is nothing but LA. That LA we got at was 20 root 3. So 20 root 3 and minus this much. This much is already we have 20. So just take 20 outside. We will get root 3 minus 1. So that much meter is the answer. 20 into root 3 minus 1 meter will be the answer for that question. So you are supposed to write the conclusion. So the length of the Flagstaff is 20 into root 3 minus 1 meter. It is getting almost 1 hour, 51 minutes, almost 1 hour. It is reaching almost 1 hour, and you may understood the question well. And let me add one more thing, last but not least, you are supposed to write notes well in a proper way. For the name of sake, you are not supposed to write notes and Shibin Sarena or you are not supposed to send. Okay. So when you write notes, before that you should learn properly, and only after that you are supposed to write notes. I think I will give you sufficient time to watch the video. Okay. Anyway, I promise I will give you sufficient time to watch the video. Please watch the video well. So I will not say you have to watch the video continuously. Continuously to watch a video of length 51 minutes, and it is not a movie also. My video is not much interest as like a movie, so it is a little bit difficult. So what we can do, നിങ്ങൾ ഇനി നാളെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിട്ട് വരരുത്, സാർ 52 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഇരുത്തി കാണാനല്ല പറയുന്നത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കാണുക, അതിനെ നോട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കാതെ കാണുക. ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി മുഖം കഴുകുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ, 15 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ. ഇനി കണ്ടു തീർന്നില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കാണുക. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഇടും ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ എനിക്ക് ഏകദേശം 12 അവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 12 അവറിൽ ഈ 1 മണിക്കൂർ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്ക് സമയം കണ്ടു തീർച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങൾ കുറ്റമായിട്ട് വരരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറ്റമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ഓരോ മൂവീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ്, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി കണ്ടത്. അത് എന്താ പറയുക, കുറേ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ മൂവിയാണ്, ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. അത് 2 മണിക്കൂർ സംതിങ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒറ്റയിരിപ്പിനൊക്കെ കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ 52 മിനിറ്റുള്ള ഈ വീഡിയോ എന്താണല്ലേ. So please watch the video well, practice the question well. All the very best for your learning. So let me tell you one thing, it's a very secret. We completed the chapter successfully. I use the word successfully because I have that confidence with me, and I know that by seeing your smiling faces I can understand that we all together completed the chapter successfully. And in the very next class we will start the next chapter. And let me say a tata to trigonometry. That means introduction to trigonometry and application of trigonometry. Let me say a tata, and you are not supposed to say tata because you are the person want to update the things every day because board exam. നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റും ഇല്ല, നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറന്നുപോയോ എങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്നിലോട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മറന്നുപോയോ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മൈൻഡിൽ. ഓക്കെ, സോ വിഷ് യു വെരി ഗുഡ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക് യു.